Ang tunay na pangalan ng mga tao, lugar at organisasyon sa liham na tampok sa palabas na ito ay pinalitan at binago. Ang anumang pagkakahawig ng mga bagong pangalan sa aktwal na tao, lugar o organisasyon ay hindi sinasadya at nagkataon lamang. Magandang araw mga consumer! Tuwing Pasko, bagong taon o anumang espesyal na okasyon ay naging pangkaraniwang regalo na ang gift check o gift certificates. Meron ka bang mga gift checks na hindi nagamit ng mga nakaraang taon? Maaari mo pa ba itong gamitin? Ngayong linggo sa Dear Consumer Care, isang katanungan tungkol sa Gift Check Act ang ating sagutin mula kay Ginoong Tagle. Dear Consumer Care, palagi akong nag-grocery at gift check ang madalas kong pambayad. Laking gulat ko na lamang nung ako ay nag-grocery sa isang supermarket at hindi tinanggap ang gift check na aking pambayad dahil ito ay na-issue noon pang 2019. Sabi sa akin ng kahera, hindi raw sila tumatanggap ng lumang gift check o yung mga hindi na nagamit ng mga nakaraang taon. Tama po ba ito? At para sagutin ang katanungan ni Ginoong Tagle, kasama natin ngayon ang Assistant Division Chief ng Consumer Advocacy Division ng Consumer Policy and Advocacy Bureau, Ms. Vivian Alarcado. Magandang araw po, Ms. Vien. Magandang araw mga consumers at magandang araw Ms. Dens. Ms. Vien, bago po natin sagutin ang katanungan ni Ginoong Tagle, maaari niyo po bang ibahagi sa amin kung ano itong Gift Check Act? Alam mo Dens, ayon sa Republic Act No. 10962 o ang Gift Check Act of 2017, ang gift check, gift certificate, or gift card ay anumang instrumento gaya ng papel, card o code na binibigay sa isang consumer na kailangang igalang ng isang establishment o tindahan na nagbigay nito bilang kabayaran sa produkto o serbisyo. Dagdag pa rito, ang pag-issue ng gift check na may expiration ay ipinagbabawal. Kabilang po ba sa Gift Check Act ang coupon o voucher? Ang mga instrumento na in-issue sa ilalim ng loyalty o promotional discount gaya ng rewards, coupons at vouchers ay hindi sakop ng Gift Check Act. Kaya naman, ito ay maaaring naglalaman ng expiration dates at ang paggamit nito ay sumusunod sa mga alituntunin at kondisyong ibinigay ng tindahan or establishment. Pero paano po ba natin malalaman kung ang instrument ay voucher o coupon? Bukod sa ang voucher o coupon ay in-issue sa ilalim ng loyalty o promotional discount, ito ay nagtataglay ng mga katagang loyalty o reward o kaya ay may promo permit number at expiration date. Sa kaso po ni Ginoong Tagle, ano po kaya ang maaari nating maipayo sa kanya? Expiration date. Kung ganoon, responsibility ng issuer na palitan ang mga ito ng walang gasto sa parte ng consumer. Sakaling tumanggi ang issuer ng gift checks na ito ay palitan, siya ay maaari ng mag-file ng complaint o i-report ito sa DTI Provincial o Regional Office sa kanyang lugar o mag-email sa Fair Trade Enforcement Bureau. Ang proseso ng pag-file ng complaint ay makikita rin sa DTI website www.dti.gov.ph. Kaya mga consumer, tandaan, ang pag-issue ng gift check na may expiration ay pinagbabawal. Ngunit kung ito ay loyalty o promotional discount gaya ng rewards, coupons at vouchers, ay hindi ito sakop ng batas. Kaya naman, ito ay maaaring maglaman ng expiration dates. Maraming salamat, Ms. Vien. Walang anuman, Ms. Dens. At yan ang kabuuan ng ating programa sa araw na ito. Paalala lamang po ng impormasyon na aming naibigay ay base lamang sa aming natanggap na salaysay at mga pangyayari na inilahad ni Ginoong Tagle. Abangan muli ang Dear Consumer Care sa susunod na linggo. Ito po si Denzel Bonal na nagsasabing, wais ang consumer na may alam. Para sa updates, please like, follow, subscribe to our Facebook, Instagram, Twitter, and YouTube accounts. That's DTI Consumer Care and DTI Philippines.
Ang tunay na pangalan ng mga tao, lugar at organisasyon sa liham na tampok sa palabas na ito ay pinalitan at binago. Ang anumang pagkakahawig ng mga bagong pangalan sa aktwal na tao, lugar o organisasyon ay hindi sinasadya at nagkataon lamang. Magandang araw mga consumer. Alam ng bawat manggagawa ang halaga ng kada sentimo. Kaya naman, marami sa atin ang pilit sinisinop at pinagkakasya ang kita para sa pamilya. Mahirap na ngang kumita, may ilan pa sa atin ang mas nahihirapan dahil sa ilang establishmento na hindi nagsusukli ng tama. Ano kaya ang proteksyon ng ating mga consumer sa mga ganitong gawain? Ngayong araw, babasahin natin ang liham mula sa consumer na si Binibining Nicolas para sagutin ang kanyang tanong. Dear Consumer Care, isa akong may bahay na may 5 anak. Sakto lamang para sa amin ang kinikita ng aking asawa, kaya naman pinag-iingatan ko ang bawat halaga ng kanyang sahod. Dahil dito, masakit sa akin tuwing mamimili ako sa isang supermarket at nakakatanggap ng kulang na sukli. Ang dahilan nila, wala silang barya na 5 o 10 sentimo. Minsan pa nga, susuklian ka na lang ng candy. Sa sobrang dalas, parang normal na sa kanila ang ganitong gawain. Tama po ba ito? At para sagutin ang tanong ni Binibining Nicolas, kasama natin ngayon si Ms. Carlina Josue ng Consumer Policy Division ng Consumer Policy and Advocacy Bureau. Magandang araw po, Ms. Carl. Magandang araw, Dens. Magandang araw, consumers. Ms. Carl, tama ba ang pagsusukli ng kulang o candy gaya ng nararanasan ni Binibining Nicolas? Dens, labag sa batas ang hindi pagsusukli ng tama. Ayon sa Republic Act No. 10909 o No Shortchanging Act, tungkulin ng mga tindahan ng magbigay ng eksaktong sukli kahit ito ay maliit at hindi na kailangang hingin ng consumer. Sakop din ng batas na ito ang mga tanggapan ng gobyerno, kaya kailangan magbigay din sila ng tamang sukli sa ating bayan. Paano po kung wala talaga o naubusan na ng panukli ang tindahan? Pwede po bang candy ang isukli? Ano po ang dapat gawin ng tindahan kung maubusan sila ng panukli? Hindi rin maaaring panukli ang candy o anumang bagay, maliban na lang sa ating pera. Ayon sa batas at sa Implementing Rules and Regulations ng RA 10909, ang mga tindahan ay maaaring magbigay ng labis sa kaukulang sukli. Paano po kung sakaling ipilit ng tindahan na wala itong barya o candy na lamang ay isusukli? Ano po ang maaaring gawin ng ating mga consumer? Kung ipinilit ng tindahan na isukli ang candy o anumang bagay maliban sa ating pera, maaaring i-report ng consumer ang tindahan o establishment sa DTI Fair Trade Enforcement Bureau kung nasa Metro Manila siya. Kung nasa probinsya naman, maaaring mag-email sa DTI Regional Offices or Provincial Offices. Pakibigay lamang ang kumpletong detalye ng reklamo, ang pangalan ng tindahan, ang impormasyon gaya ng address, email address, at telepono bilang, at maglakip ng patunay ng kanilang transaksyon. Makikita rin sa DTI website www.dti.gov.ph kung paano mag-file ng complaint. May mga kaparusahan po ba para sa mga tindahan na hindi sumusunod sa No Shortchanging Act? Mayroon din, ang sinumang lumabag sa batas na ito ay may kaukulang parusa. Para sa unang paglabag, sila ay mamumulta ng 500 piso o 3% ng benta ng tindahan sa araw na nangyari ang paglabag. Alin man ang mas mataas dito. Sa pangalawang paglabag, multa ng 5,000 piso o 5% ng benta. Sa araw na yon, alin man ang mas mataas. Sa pangatlong paglabag, multa ng 15,000 piso o kaya 7% ng benta, alinman ang mas mataas. At ang license to operate nito ay sususpendihin sa loob ng 3 buwan. At sa pang-apat naman na paglabag, multa ng 25,000 piso ng benta sa araw na yon. At ang pag-license nito to operate ay babawiin na ng gobyerno. Gayon din, meron ding kaukulang parusa ang sinumang opisyal o empleyado ng gobyerno na lumabag dito.
Ay, mas malaki pa po pala ang multa kaysa sa sukli. Tama ka dyan, Dens. Kasi palaging kung ano ang mas mataas doon sa itinakdang amount versus doon sa porsyento ng benta sa araw na yon. Idagdag ko lamang din na ang obligasyon ng cashier o nagbabantay na bilangin ang sukli sa harap mismo ng consumer bago ito ibigay. Gayon din, ang consumer ay tungkulin din niyang bilangin mabuti ang isinukli sa kanya bago umalis ng tindahan. Kaya mga consumer, tandaan, karapatan mong masuklihan ng tama at eksakto. Sa mga tindahan naman, sikaping makapaghanda ng bariyang panukli bago magbukas. Maraming salamat, Miss Carl. Maraming salamat din, Miss Dens. At yan ang kabuuan ng ating programa sa araw na ito. Paalala lamang po ng impormasyong aming naibigay ay base lamang sa aming natanggap na salaysay at mga pangyayari na inilhan ni Binibining Nicolas. Abangan muli ang Dear Consumer Care sa susunod na linggo. Para sa updates, please like, follow, subscribe to our Facebook, Instagram, Twitter, and YouTube accounts. That's DTI Consumer Care and DTI Philippines. Karapatan natin bilang consumer na makuha ang halaga ng bawat sentimong ating pinagtatrabahuhan. Kaya naman, ugaliing makuha ang eksaktong sukli. Ito po si Denzel Bonala nagsasabing, wais ang consumer na may alam. Happy Tuesday po to all our participants, sa mga nakatutok po sa atin dito sa Zoom, and to everyone joining us live via DTI Consumer Care Facebook and DTI Philippines YouTube. Magandang umaga po sa inyong lahat. You can still invite your friends and colleagues to join this webinar. Para po sa ating bagong participants, ang DTI Consumer Care Webinar Series ay inilunsad ng Consumer Policy and Advocacy Bureau upang makapagbigay ng kaalaman tungkol sa mga napapanahong topic na makakatulong sa atin para tayo ay maging wais, mapanuri at malayang mamimili. I am Angelie Solis from the Consumer Policy and Advocacy Bureau, and I will be your moderator for today's webinar. Every year, the country celebrates Consumer Welfare Month or CWM. Throughout October, under Presidential Proclamation number 1098 series of 1997. The month-long celebration aims to promote consumer awareness,
and disseminate consumer information on policies and programs affecting consumer welfare. In support of the United Nations Sustainable Development Goal 12, or the Sustainable Consumption and Production, or SCP, and to heighten the DTI's advocacy initiatives on SCP, this year's celebration will carry the theme Gen S, or Generation Sustainable. For our 246th webinar session this some reminders. Unang-una, ang ating webinar session po ay recorded. By continuing your participation in the meeting, you are also consenting that you may be recorded. We are encouraging you to stay at samahan niyo po kami hanggang matapos at sabay-sabay tayong matuto sa topic natin ngayong umaga. Ang mga sumusunod na reminders ay para masiguro na smooth ang ating webinar session. Una, pakipalitan po ang format ng inyong pangalan. Maaaring consumer, space, full name, o di po kaya ay pangalan ng company, then your complete name. Kung masyadong mahaba naman po ang pangalan ng company, kahit acronym na lamang po ang gamitin. Please turn off your mic during the webinar session unless you are requested by the moderator to speak. Pangatlo, para sa mga tanong, we are encouraging everyone to click the raise hand button to directly address the speaker during the question and answer portion. Or you may send in your questions through the chat box. At panghuli, para po sa mga naka-touch screen device, please avoid drawing or making annotations on the screen para hindi po ma-distract ang ating speaker at ibang participants. Without further ado, let us begin this webinar session by singing the Philippine National Anthem to be followed by the invitation. Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas. Kayang magiliw, ewas ng sinakalan, alam ng puso, sa titik mo'y buhay. Lupang hinirang, tuyak ka ng magiting, sa manlulupin, di ka pasisigil, sa nagatak tutok sa simoy at sa langit ng pagaw, ay hinatang tulad, awit sa pagkayang minamahal. Ang islang ng matawad mo'y tagumpay na nag-iimig, ang bituin at araw niya kailan pamay di magdidinig. Lumalang araw ng walhating pagsinta, buhay langit sa piling mo. Ang inigaya na pagkay mamangin, ang mamatay ng dahil sa'yo. Loving Heavenly Father, we come to you this hour asking for your blessing as we are gathered together in this webinar. May your blessings of wisdom and guidance be upon us all through the sharing and impartation of knowledge and skills by our resource speakers, facilitators, and moderators. Bless also the participants so that they would be able to glean the information from this activity and share what we have learned in the spirit of your generosity. Lord, we bring you our prayers, our commitment, our gifts to you this day. Let us who have a keen dedication and awareness of your creation have courage and conviction that we are able to contribute to the sustainability of the earth. Inspire us as we make choices so that we will recognize the impact our lives have on our environment and our human family around the globe. Pour out your blessing upon us today, Lord. May each of our actions reveal our awareness that we are partners with you in the creation and sustainability of this earth that you have given to us to appreciate and enjoy. We ask this in the name of your Son. Amen. Good morning po ulit sa ating mga participants. Before we proceed with our session, we would like to invite our participants to subscribe to our DTI 1384 SMS upang makatanggap ng important reminders and updates mula sa DTI Consumer Protection Group for free. I-scan lang ang QR code na nakalagay sa inyong mga screens. Again, this service is free of charge. Tulad po na nabanggit kanina, our topic this morning is sustainable actions for the planet.
To formally start our session for today, we would like to call the OIC Division Chief of the Consumer Policy and Advocacy Bureau, Consumer Advocacy Division, Ms. Vivienne O. Alarcado. Good morning po, Ms. Vienne. Anjali, good morning and happy Consumer Welfare Month, everyone. Welcome to our 246th Consumer Care webinar series. As part of the month-long celebration of Consumer Welfare Month and Gen S Generation Sustainable, our topic today is sustainable actions for the planet. Being an archipelagic country in the Typhoon Belt and ranking as the most risk-based on World Risk Index in 2022, it is important to understand the relationship between climate change and sustainability. It is also important to realize the impact of the increasing demand for natural resources and decoupling economic growth and environmental degradation. This morning, we are fortunate to have with us the Climate Change Commission, which is mandated to coordinate, monitor, and evaluate government programs and ensure mainstreaming of climate change in the national, local, and sectoral development plans towards a climate resilient and climate smart Philippines. On behalf of our directors, Attorney Marcos Valdez II and Attorney Cheryl Carbonell, I would like to thank all our participants and our speaker, who will be discussing further the details of the topic, Mr. Jerome E. Ilagan from the Climate Change Commission. So I encourage everyone to participate and ask questions for more learnings in today's session. Again, happy Consumer Welfare Month and thank you. Thank you po, Ms. Vienne. To introduce our speaker for today, we are very fortunate to have with us this morning our very capable speaker from the Climate Change Commission. He represents the Philippines in climate negotiations and serves as the focal on matters relating to loss and damage that include comprehensive risk management, technology transfer and development, capacity building, and climate finance. He shepherds the implementation of the Philippine Nationally Determined Contribution or NDC and the development of the Philippine National Adaptation Plan or NAP in the context of just transition and transformative climate actions grounded on innovation, inclusion, and sustainability. Since April 2022, he sits as co-chair of the Executive Committee of the Warsaw International Mechanism on Loss and Damage, United Nations Framework Convention on Climate Change. He also heads the Secretariat of the Climate Change Commission's National Panel of technical experts, the advisory body on the science of climate change provided under the Philippine Climate Change. He also facilitates the conduct of researches, studies, and policy review on climate action, including the needed multisectoral consultations to align climate science to appropriate adaptation and mitigation actions to inform and influence national and subnational strategies and programs, especially on the areas of inclusive action and just transition. Lastly, he steers the implementation of the National Climate Risk Management Framework through the whole of government and society approaches, supporting policy and investment planning decisions. Let us all welcome the Chief of Policy Research and Development Division of the Climate Change Commission, Mr. Jerome E. Ilagan. Good morning po, Mr. Ilagan. The floor is now yours. Thank you so much po. First and foremost, we'd like to thank Chief Vivienne for the kind context provision in this regard. And we also thank the DTI for inviting the Climate Change Commission to be part of the celebration of the Consumers Month. But needless to say, the presence of the CCC here, with all the many members of the audience, in my room, it's at 68. And we are very fortunate and honored to be part of this conversation. But as a matter of context, this presentation of the CCC being shared with the stakeholders of the DTI
is pivotal in as much as climate action, especially those that relate on climate change mitigation, how to bring down global warming, would be essential to shaping the behavior of our consumers to patronize only, say, sustainable products and services. And so for this morning, we are in the company of, market influencers in a right manner to not just gain, good investments, but of course to allow us to advocate the continuum of people, planet, prosperity nexus as espoused by the UN Environment Program. So magandang umaga po sa ating lahat at ako po ay nagagalak na maging bahagi nito. Sa ngalan po ng Climate Change Commission, mahalaga po ang convergence natin sa DTI at lalong-lalo na may mga regional or field offices tayo. May ilan din tayong kasamahan, colleagues from the Department of Environment and Natural Resources. Next slide, please. So unang-una po sa lahat, National Scenario on Climate Change. Bakit po natin binibigyang diin ang climate action lalo na sa panahon ngayon? Ayon po sa pag-aaral at ito po ay sa Intergovernmental Panel on Climate Change Report o AR6. Binibigyan diin po ang sama-samang pag-aksyon ng lahat ng bansa sa buong mundo to cut emissions by 45% by 2030 based on the 2010 emission level so that we will have net zero by 2050. Pero bukod po ito sa mitigation action to bring down greenhouse gases concentration in the atmosphere, we as a developing country, the Philippines ranks first in the 2022 World Risk Index. Kaya inaaral po natin sa pangunguna ng Climate Change Commission. 10 ng ating mga scientific institutions sa pamahalaan at research institutions outside of government. We are compelled these perspectives with all of you. So in the Philippines, at bungad po ito sa rekomendasyon ng National Panel of Technical Experts, meron tayong tinatawag na top 10 climate-induced drivers sa Pilipinas. Ito yung nag-e-expose sa atin sa iba yung vulnerability sa climate change. Ito po ang sea level rise, coastal erosion, flooding, increase in severity of tropical cyclones, extreme drought, temperature increase, extreme rainfall, climate-influenced diseases, yung wind patterns, and biodiversity loss. At meron po tayo ditong mga specific information on loss and damage. Nandito po sa kan. So ano po ang critical question that is being asked first and foremost? I think when we speak of, say, relating lang po sa ating celebration ng Consumers Welfare Month, unang-una, ano ba ang sustainable actions na kailangan natin bilang Pilipino? At yan po ang konteksto. Hindi magbubunga ang lahat ng ating mga investments kung hindi natin pag-iibayuhin ang action on the ground para nang sa ganon maging functional, livable po muna ang ating communities. At nang sa ganon yung goods and services na binibigay ng pamahalaan sa atin, hindi lang parang stopgap after every event, kundi ito ay hihikayatin ang lahat, citizens, private sector, investors, financial institutions, development partners, na i-anchor ang lahat sa Sustainable Development Goals. Yun nga lang ang emphasis itong SDG 13 on climate action. Sobrang lawak na po ng sakop. At dahil dito, yan ang debating yun. Unang-una, bago natin pag-ibayuhin ang adaptation actions o yung pag-i-increase ng adaptive capacity ng ating communities o ng ating markets, especially sa konteksto ng Pilipinas MSMEs, kailangan nating pagsikapan din na maibaba ang concentration ng greenhouse gases through nationally determined contribution. Discuss po natin lang yan. Though
Pasensya na po kayo, we are only emitting at the level of 0.4% as against global average. Dahil tayo ay hindi major emitter but we fight for climate justice. We are emitting less but we suffer the most in terms of, uh, the ranking, and this is quantified, analyzed based on evidence. So next slide, please. So ipakilala ko lang po sandali ang Climate Change Commission. So according to Republic Act 9729 as amended, the CCC is the lead policy-making body of government at tayo po ang nagko-coordinate, tayo ang nagmo-monitor, nag-i-evaluate at nagme-mainstream. But CCC does not do this work alone. We are complemented by various government and non-government stakeholders to pursue all these four basic functions. So yan po ang mahalaga sa lahat. Meron pong Climate Change Commission na tulad ng DTI, meron din po tayong helpline. So if you feel that the discussion today somehow encourages you to ask for, some critical questions, then let us know po. And in all our big plans like the National Adaptation Plan, nationally determined contributions, ay kasama po natin ang DTI. Next slide, please. So, nabanggit ko na po ang RA 9729 as amended. At meron din tayong People Survival Fund na ito ay tinatawag na National Adaptation Fund na naglalayong paigtingin ang climate change adaptation action sa Pilipinas. But in broad strokes, allow me to share some key concepts. First, yung climate change 101 muna tayo. Climate change mitigation is the function of reducing the greenhouse gases concentration in the atmosphere that causes global warming. So ito yung mga kung naririnig natin, greenhouse gas effects, greenhouse gases na nagpapa-increase ng global warming. At sa Pilipinas, ang ating code o acronym or mnemonics para mas matandaan natin ano ba yung mga emitting sectors na ang operasyon ay kailangan nating bantayan. Makaka-relate po ang DTI dito. Una, tandaan natin pag mitigation, AWITFE. A stands for agriculture, W waste, I industry, T for transport, F forestry, E energy. These are our economic sectors. But critical reflection is that these are also the economic drivers. So paano naman yan? Hihinto ba ang ating mga industriya na yan para lang hindi mag-global warming? So that's the first question. Second question, ano naman yung sakop o minimum ng adaptation? Ang mnemonics natin, CHOW-F. I have my colleague here, Celine, who belongs also to our division. Celine, pakitype na lang sa chat box ng AWITFE, tsaka CHOW-F. Okay? Para at least pagkatapos ito may key takeaways. Ganun pala yun. So sa adaptation, CHOW-F, C stands for coastal management, H is for health, A is for agriculture, W is water, and F is forestry. So yan po yung mga binabantayan nating sektor. At lahat yan ay may kinalaman sa ating economic activity. Lahat yan ay baseline ng ating investments. So papasok dyan yung ecosystems integrity, natural resources conservation. Nang sa ganun, talagang buhay na buhay po ang ating industriya. But understanding this, kung lalaliman po natin yung mga pag-aaral, ito rin kasi ang basis ng mga trade-off. Alin ba ang dapat unahin? Okay. Next slide, please. So, i-relate din natin po ang functions ng climate change sa DRR or disaster risk reduction. So, binabalanse natin ang ating mga advokasya, ang ating policy recommendations, including legislations, sa aspeto ng DRR. So, andyan din po ang RA 10121. Tapos yung Philippine Green Jobs Act na ito po ay isang area na kung saan mahalaga din po ang role ng DTI. Napakarami na pong beses ang convergences at nang sa gayong yung
standards ng products, services na tinatawag the green ay maging bahagi ng ating national standards, national product standards. Itong Green Jobs Act, certification, guidelines ay malapit na pong ilabas. Ito po ay isa na sa pinal na ngayon ng isang technical working. Next slide, please. Ngayon, para po mas maintindihan natin, meron po tayong tinatawag na National Adaptation Plan na naglalayong paigtingin, palakasin, pag-ibayuhin, palaganapin ang climate change adaptation o yung pang-cope so that our highly vulnerable communities on the ground will be able to cope. However, this is also important if we increase adaptive capacities of our industries, of the businesses, of the MSMEs on the ground. Yun ho ba namang bagyuhin tayo o bahain? Doon pa lang medyo we already measure daily losses. So ito pong National Adaptation Plan ay sa pangunguna po ng CCC at saka ng DNR, inintindi po natin ano ba yung climate-induced drivers, ano yung scientific, physical, science basis na naaangkop sa Pilipinas. So with support from the UK government, merong expert team at yung ating mga ahensya ng pamahalaan, pati yung feedback ng non-government stakeholders like industry associations, nagbigay po ng feedback. Ito po ay malapit na ring matapos at ilalabas po ito bago matapos ito. So meron po itong 8 sector outcomes, meron din po itong 8 cross-cutting outcomes. Kasama po dito, mayamang pag-uusap ang industriya. At lalong mas mayaman po ang pag-uusap dito, ano ang pagpapahalagang ibinibigay natin sa inclusion, especially sa MSME, sa startups, ano ang kailangang capitalization, ano ang kailangang R&D, ano ang kailangang support in terms of technology. Ay maka-encourage ng conversation sa DTI. Tuwang-tuwa po ako sa pinalabas kaninang Q&A bago tayo magsimula, yung parang may consumer letters, for example. So itong presentation ko naman po, sana po ay makapag-encourage ng ano ba ang dapat nating gawin bilang pamahalaan nang sa ganon. Maprotektahan ang enterprises, especially yung mga startups, at magkaroon ng tinatawag na infusion of nature-based solutions sa ating mga industriya. So laganap na laganap at ako'y personally po ay nagagalak na yung ating mga indigenous products, yung mga katatapos na showcase ng hobby, yung mga textiles. These are examples of sustainable advocacy concerning our indigenous and endogenous talents as Filipinos, kasama yung ating mga kapatid na katutubo, at ang lugar ng DTI ay tagapagpalaganap na ito ay maganda, magaling, matibay, maaasahan, pangmatagalan. So, itong conversation natin ngayong umaga ay napapaloob din dito sa National Adaptation Plan. So, imbitado tayong lahat sa magaganap na siguro learning session about this. At makikihingi tayo po ng tulong sa DTI para imbitahan yung mga industry associations, lalo na sa larangan ng inclusion ng ating mga enterprises on the ground. Nang sa ganon, ma-expose din sila sa mga available technologies na ibinibigay ng DOST, ibinibigay po ng DNR, DA, sa iba't ibang aspeto po ng production at innovation. Okay, next slide please. So ano po ba ang anchor ng NAP? So ang NAP ay hindi ito standalone na plano. Ito ay isang strategic investment roadmap. Ang kinaiba lang nito, may mga scientific modeling pong ginawa na sinasabi na ito sa isang probinsya, ito ang inyong
mas pronounced na climate-induced driver. So ito ang dapat tingnan ng DPWH, tingnan ng DSWD, ng Pag-asa, ng NAMRIA, kasi dyan na po kinalculate yung sinasabi nating po pwedeng rainfall or sea level rise. Kasi ang horizon po natin sa NAP 2050, meron tayong middle of the road horizon which means 2030. Though ilang taon yun mula ngayon. Pero syempre, dapat tayong magplano sa slow onset, sudden onset, economic loss. Ito yung mga teorya po na sakop ng National Adaptation Plan na hindi sa ganon repair and rehabilitate. Kailangan na taniman na ng mga innovation, ang mga plano ng ating pamahalaan. So we adjust, we adapt accordingly to the prescriptions of science, having the 2050 and beyond horizon. Ibig sabihin, isinapuso natin ang pagtatahi sa NAP na ito ay naaayon din sa ambisyon natin 2040 sa bagong PDP na may Chapter 15 na on climate change. And then sa kalolaunch pa lang po na NIASD, National Agenda for Innovation, ito ay inilunsad mismo ng ating mahal na Pangulo. Ilang linggo na po ang nakalipas. At dito po natin titingnan ang pagkakapit-bisig ng ating mga sangay ng pamahalaan at non-government institutions kasi kailangan ma-mainstream yung science on climate change. At yung annual investment plan, business models ng ating mga LGUs, maiangkla na din po sa scientific projections on climate-induced drivers sa binigay na horizon po. At nakalagay din po dyan sa computation yung worst case scenario kasi we have to plan for adaptation leveraging against the worst case scenario. So kung mapapag-iba yun natin ang mga recommended strategies at ito po ay vignette ng napakaraming agencies, line agencies, including scientific agencies. Nag-revalida po tayo dyan. Kaya iimbitahan natin kayong lahat. So Celine, makipag-ugnayan tayo ng mas igting. Pwede natin silang imbitahin sa CCC Week kasi magkakaroon po ng presentation ng ating national panel of technical experts on water-related induced drivers. So isa po itong advanced na paanyaya rin sa ating lahat. Huwag po mag-atubiling magbigay ng inyong email address at nang sa gayon po ay pwede tayong mag-imbitahan sa mga susunod na aktibidades din ng Climate Change Commission. Next slide, please. Next slide. Yan. Ito po naman yung NDC. Kung kanina po medyo relatable sa atin, kasi nga MSMEs, actions on the ground, flooding, disaster, impact, loss, and damage. Ito yung medyo technical ng konti kasi sa proseso ng greenhouse gas inventories, merong EO 174 at binibigyan po dito ng tungkulin ang DA, DENR, DOE, DOTR na mag-compute ng greenhouse gases sa mga piling-piling sector. So sa waste, sa industrial processes and product use, sa transport, energy, and agriculture. So dito po, pinagbabasihan, ano yung pwede natin i-commit na hindi makukompormiso ang ating poverty reduction goals, ang sustainable development goals, ang paglago ng mga MSMEs, for example. So nung nag-submit po tayo ng nationally determined contribution, ito po yung ating commitment sa Paris Agreement, ano ba ang kaya nating i-reduce na greenhouse gases in the atmosphere. Sabi po natin, okay, sige, 75%, 5% increase from the 2014 or 2015 INDC. However, gusto po natin bigyang diin na 72.9% ng commitment na ito ay subject sa support from the rich countries or yung mga bansa na may historical responsibility na mag-bring down ng kanilang greenhouse gases. Kasi nagsimula naman pong magtaas hanggang sa mag-peak ang greenhouse gases following the Industrial Revolution. So tayo mga vulnerable na bansa, bagaman hindi tayo emitter
pero we suffer more. So that's inequitable. That's anti-climate justice. So kung mapapansin po natin yung 2.71%, ito naman yung pwede natin gawin without support. So some of these programs from DNR, from DOTR and DOE, matatagpuan po sa ating GAA. But if I may request CD to post also the link on the Philippine NDC para mas ma-appreciate po ng ating mga kasamahan po sa event na ito, ano ba po yung sinasabi nating commitment natin. So, covered po dito ang agriculture, waste industry, transportation, and energy. At mahalaga po maintindihan po ito ng ating colleagues sa trade and industry community na kasama po dito ang market mechanism that includes carbon mechanism. So, may naririnig tayo, may nababasa yung carbon trading, carbon credits. Ito po ay kasalukuyang inaaral with our DOF as lead agency with support from World Bank. Next slide, please. So, sa NDC implementation plan, kasi ang sinagot naman po natin noong 2021 is yung commitment itself, the anatomy of the commitment that is nationally determined. Okay? Ngayon na pinag-uusapan natin how to implement that. So, CCC and DNR with support from ADP, magpapublish, maglalabas ng implementation plan ng NDC. Kahapon po nag-meeting ang government side kasi by next week ilalabas natin yan to present it to get insights from outside of government. Next week yun, pero kahapon government kasama po ang DTI kasi may mga cost implications po, yung mga investments, tapos may blended financing po si DOF, and then strategic instruments ng climate finance roadmap. So these are very rich platform to discuss our future when it comes to decarbonizing our economy and to transform our society towards low carbon, climate resilient, sustainable by 2050. So NDCIP aims to set out a roadmap for action. At kita naman po natin sa coverage, lahat ng agriculture, ng energy o transport, lahat yan ay may kinalaman ang investments, ang trade. So, nagpapasalamat kami sa pagkakataong maibahagi itong mga tinatawag na macro considerations for the decarbonization of our entire economy. So, agri, waste, industry, transport, energy. So, ang malaking challenge nito is how government regulations and policies would be translated into market activities themselves. Hindi man natin maipipresent dito, pero ang isang halimbawa ay yung pagbabago ng blend ng semento. Kasi as it is now, the current blend emits. So parang may pag-aaral, 40% of the overall global emission ay nasa construction din. Yung materials. So ang challenge, DENR, paano natin matatranslate yan sa market? Kasi if we cannot influence the consumption to make it more sustainable, then baliwala yung ating NDC natin. So may side meetings po na ginagawa ang CCC, ang DENR, ang DPWH, saka DTI in this regard. Yung naging natin, advokasya sa single-use plastic matters. So kasama rin natin si DTI dyan, si DOST. Kaya po naipasa na at si DENR. DILG rin. Kaya naipasa po yung Extended Producer's Responsibility. Step by step po siya towards the same direction na sa kalaunan may address na natin yung wrath ng single-use plastics. Alam natin na world-renowned din ang Pilipinas sa plastic waste. So yung circularity is one consideration, key considerations under the NDC. Next slide, please. So, dito po sa ating NDC-IP, this is just a preview
So there are 4 pillars to support NDC delivery. Yung delivery of mitigation actions, advancement of international cooperation, development of market-based actions, and strengthening of resilience and adaptive capacity. So, tulad nga po sa NCCAP, may mga thematic priorities nato na kinonsider din natin sa actions on NDC and NAP kasi kailangang maging harmonious, maging coherent. So sa NCCAP natin, meron tayong tinatawag na climate smart industries and services, meron tayong ecological and environmental stability, sustainable energy, for example, water sufficiency, food sufficiency. So lahat po ng yan ay tayo po ay may kinalaman. So ang importante sa NDCIP, meron siyang financing plan. Under the Paris Agreement, kailangang mag-access tayo sa tinatawag na climate finance. So mahalaga po ang papel ng DTI kasi we already consolidate feedback on the ground, especially on matters concerning sustainable consumption and production. Kailangan, di ba meron nga sinasabi na market shapes the behavior on what to be consumed. So kung anong nasa merkado, yan ang ina-avail. So we have to think out of the box so that we can advocate for more circularity in the market that benefits our consumers and of course the investors. Kasi ipopursue natin ang investments in a healthy manner na mayroong regard for people, planet, and prosperity nexus. Next slide, please. So this is, I think, my last slide, but allow us to invite everyone to Peru's chapter 15 of the updated PDP. Because andito po yung overarching considerations ng climate actions that are cross-cutting in the chapters of the PDP. So without regard for climate change, all other sectors may be adversely affected in terms of, maladaptation. Kung hindi natin ibabase sa best available science, at ito nga po yung 6th assessment report ng IPCC, siling paki-post din at least yung summary for policymakers para mai-align ng mga discussions ng ating mga colleagues dito. What are the prescriptions of the best available science we have that will affect livelihoods, jobs, communities? Remember that 60% of the Philippine population resides in coastlines at highly exposed po siya sa mga nabanggit natin na climate-induced drivers. So, yung mga out-of-the-box questions na dapat ba may planned relocation na, it's about time to ask the hard questions. But it's really more certain that we should answer the hard questions in a more scientific manner. And as government, nakakaintindihan po tayo that we can only plan based on evidence available. So may panghihikayat po tayo na lalo na sa DTI kasi you have direct interface with our citizens and residents, the Philippines. So mahalaga po ang ating conversation. So I think I must end there. The last slide is, I think, thank you slide. But Celine, kindly please also indicate in the chat box how they can touch base with the Climate Change Commission, especially the 4 platforms for specific stakeholders that are outside of government. So my discussion ends there and ako po ay nagpapasalamat padayon. Daghang salamat titi. Daghang salamat si Pap. Daghang salamat din po, sir. Thank you po for your very informative and interesting presentation, Sir Jerome. Good morning po ulit sa ating mga participants here in Zoom and to everyone joining us via DTI Consumer Care Facebook and DTI Philippines YouTube. Let us now proceed po with our question and answer portion. Short reminder lang po sa ating mga participants to stay muted unless you are addressing the speaker and or moderator directly. Please also be informed na makakapag-download po kayo ng copy ng presentation material
after you accomplish the TFF or client satisfaction feedback form that will be posted in the chat box section. Para mas maging interactive ang ating question and answer portion, we encourage everyone to click the raise hand button so we can call you to ask directly to our speaker. Pwede din po kayong mag-send ng inyong questions sa chat box. So habang wala pa po nagre-raise ng hand, magbabasa po muna ako ng questions na na-receive natin sa chat box. So ito po, sir. Good morning po. Sir Jerome, first question po. What are the common misconceptions about the relationship between climate change and sustainability? Okay. Common misconception, Ma'am Angeli, good morning. Good morning. Kino-comment ko ang iyong napaka-efficient na pag-model. Okay, misconception na pag sinabing sustainable ay mahal. Well, yan po yung una. Pangalawa, na pwede nating daanin sa mabilisang paraan ang transformation. At pangatlo, para sa mga scientists lang yan. Sunod, ito ay hindi naman maiintindihan ating mga mamimili at kababayan. So siguro ito yung misconception. Number one, kaya nga po sinasabi natin na mahal kasi merong needed capital investments sa paghanap ng substitute sa plastic. Pero yan po ang role ng R&D natin. Maghanap ng mga viable alternatives. So it's going to be the market that will increase the demand that can lower down the supply. So alam po natin yung law of supply and demand. At ito po naman ay talagang kasama sa proseso ng innovation. Misconception kasi hindi imposible na maging affordable yan. So yan po ang ating pinaniniwalaan at ating ina-advocate. Good alternatives that are adherent to circularity at with the increase in demand at natutuwa tayo ng mga environment codes na po ang ating LGUs. So regulated na if not banned yung mga plastic sa palengke. So unti-unti. Pangalawa, scientific ito pero mayroon ang scientists. Kailangang i-laymanize yung language at nang sa ganon, maintindihan ng SUCs, DepEd at mas maituro ito sa paraang mas maintindihan. Nakikipag-partner din po tayo sa ating government information entities like PIA para tulungan tayo mag-explain sa mas laymanized na paraan ano bang ibig sabihin ng sinasabi ng IPCC, for example. Pang-apat, talagang pag-ibayuhin natin ang pag-reach out sa ating kababayan tulad nito. So yung paglulunsad ng Consumer Welfare Month, for example, pagse-celebrate ito taon-taon, pero dadagdagan natin ng kaalaman like ipitahin siguro ang Climate Change Commission o DOST o NAMRIA o Pag-asa na may climate lens, unti-unti mas maipapaintindi at ipapaunawa po natin sa ating mga kababayan ano ba ang ibig sabihin ng climate action and sustainability. Kasi ano yan if I may be personal about it, the Bible says we have to build our houses upon rock. We have to really ensure that we can stand the test of time in the era of climate change. Ma'am Angeli, I think yun po yung sagot ko. Sana po ay nasagot po yun. Maraming salamat po, Sir Jerome. So next question naman po tayo, sir. What are the biggest challenges in addressing climate change and being sustainable in the country? Okay, thank you. Ayon sa ating pag-aaral at pag-collaborate with our various stakeholders, kailangan po talaga natin ang technology, ang innovation, to modernize our agriculture na maging less dependent on fossil fuel technologies, yung mga post-harvest facilities. Energy, kailangan talaga nating mag-shift faster sa renewable energy. At ito po ay tinutugunan na ng Philippine Energy Plan na kasalukuyan pong ina-update ng ating kagawaran ng enerhiya. At maliwanag po dito ang capital support
for technologies, capacity building, ito po ay naaayon din sa Paris Agreement. Kaya binomobilisa ng Bangko Sentral, ng DOF, ng DTI, hingit sa kalaman ng lahat, ang DTI aktibo-aktibo po sa conversation na ito kasi lalo na yung Board of Investments. Kasi we have to pipeline the decarbonization strategies that are outlined in our NDC and our NAP. Kasama po sila sa pag-define ng specific actions involving government and non-government actors, yung sa sinasabing just transition. So, ito po ang challenge. The faster we transform our technology reliant on clean solutions, yun po. Kasi minsan wala po dito yung technology at mahal. So, we are negotiating using bilateral and multilateral mechanisms. And rights-based po ito. Karapatan po natin bilang developing country na mag-claim ng climate justice in this regard, in the global climate negotiations. Kaya including yung DFA, we work through channels. At climate leader po tayo sa climate finance, maaring nahihirapan din tayo mag-access, pero wala hong tigil ang bansang Pilipinas sa pag-access nito at pag-negotiate. Thank you po, Sir Jerome. Sir, parang follow-up question lang po, related lang po dun sa naging answer niyo po dito sa question. Sir, nabasa po kasi ako before sa parang article na si Philippines po yung number 1 na plastic waste polluter sa ating marine ecosystem. Pero sir, meron din po ako nabasa na parang relative din po doon na hindi naman po talaga galing sir sa Philippines yung bulk ng plastic waste na yun. Pero yun po ay yung result po ng global trash trade na most developed countries po sir yung nagpapadala dito sa Philippines, yung mga plastic waste po nila. Kasi dito naman sir sa Philippines, yung recycling capability natin sir, hindi po ganun ka ayos or ka-updated. So, hindi napupunta lang talaga siya sir sa ating mga dagat, sa ating mga sa iba't ibang water na sources natin sir. So yun po sir. Paano kaya natin sir ma-address po yung ganun po na global trash trade? Okay. Thank you so much. Medyo ang daming ramifications ng question niyo po. Pero respectfully conveying that I cannot make comments on the trade-related matters, especially that there are specific agreements. But I may confine my answer to what do we do as a country concerning our treatment on wastes, especially in the waterways. Ito po ang standard natin. Let's implement vigorously Republic Act 9003. Dovetail this with Clean Water Act, Clean Air Act. Kasi managing pollution is also the human face. And one convincing power that this government is really working towards the nexuses of interest of averting pollution to health, to the climate, to the environment, to the ecosystems. Kasi once our waterways are clogged, then basic goods and services such as sanitation, potable water, navigation, and pati yung fish stock natin ay affected po lahat. So this is really a call to action to implement 9003 in conjunction with other related laws. We all know that our LGUs are primarily tasked to handle waste management under 9003. At yun nga po, we welcome feedback po kasi nagmo-monitor naman po ang DNR tsaka yung Solid Waste Management Commission. Indeed, to transform waste management, we need technology. So, aware po tayo sa mga pending legislations. So, yun po. Okay po, thank you po, sir. Next question po. How will the Climate Change Commission ensure that the NAP strategies will have localized action plans
and ensure both horizontal and vertical policy coherence? Thank you so much. So, itong track ng NAP natin na ito, it's just national kasi parang guidance document ito. Ang second iteration, which we expect sana matapos yung mga pag-uusap by next year. Ito talaga yung we go down to the subnational levels. Granular na yung approach, province to province. Once online na po ang copy ng NAP, makikita po natin dyan ang top 10 provinces per climate-induced driver, for example. So, I hope this excites our call to action. So, yun po, we intend to bring down science, tailor fit that to provincial or municipal or city contexts, and then influence the formulation or revisiting or updating of the local climate change action plans, vigorously implement the climate and disaster risk assessments. So may pananagutan din po dito ang ating mga SUCs, for example, to have that localized projections based on the training or capacity building that we will try to carry out. Kasi yung modeling ng physical science basis ng climate-induced drivers ay iraran natin sa provinces, cities, municipalities para fit for purpose, apples to apples po ang comparison. Hindi, kumbaga, mas malinaw na estimation. Kumbaga sa mapa, mas maliit yung scale para mas accurate, mas pointed. So we will issue advisory or announcements on the rollout of the LGU-focused NAP interventions. Thanks, ma'am. Thank you po, sir. Sir, regarding po dito sa mga advisory announcement, meron po bang official na social media account or website po si PCC para po mabisita ng ating mga consumer? Opo. Meron din po kaming Facebook, meron I think YouTube account. So, colleague Celine, paki-post. Thank you. Ma'am, patuloy na rin pong i-disseminate natin. Sure po, sir. Sa ating Thank po you. mga consumers, participants, maaari niyo pong makita ang social media accounts at official website po ng Climate Change Commission sa isi-send po ng ating colleague from CCC sa chat box. Okay po. So, Ma'am, third tsaka, ma'am, pwedeng mag-plug, halimbawa. Pwede pong mag-plug. Kung may activities po ang mga DTI regional offices natin at sa tingin nila ay pwede tayong sumali, wag mag-atubili na imbitahin po kami at sasali po tayo para sa dagdag kaalaman. Lahat po ng mga ahensya na kasama natin dito, nagvo-volunteer tayo. Invite us po. Invite Climate Change Commission. Thanks, ma'am. Thank you po, Sir Jerome. So ating po mga kapwa na government agencies, tsaka po sa mga LGUs, yun po, inaanyayahan po tayo ni Sir Jerome na willing daw po sila na makisali sa mga kaganapan po or aktibidad na magkakaroon po tayo regarding po sa climate change. Yun po. So next question tayo, sir. Our growing population po is also becoming one of our challenges. Since tumataas din po ang waste generation and resource consumption, how does CCC take this consideration in terms of planning and future initiatives? Thank you. It's a very good question because una sa lahat, para mas official ang ating conversation, kasama po natin dito ang POPCOM sa mga pagpupulong. So, sa mga projected needs ng line agencies natin, kasi we want to stress that Climate Change Commission is not an implementing agency but a policy coordination agency. Minamabuti po natin na nakaupo at sama natin sa pagpaplano, sa pag-discuss, sa pag-evaluate ng mga recommendations, yung mga relevant line agencies natin. So when it comes to the impacts to population, ito po ay na-consider natin sa tinatawag nating social implication ng climate action. Kaya nga, sa NAP natin, kasama dun yung social dimensions like job losses or employment generation, for example, GDP, yung kabuhayan,
at yung regard sa gender, for example, sa indigenous peoples, lahat po ito ay kasama. Otherwise, hindi tayo inclusive. Otherwise, hindi natin isinasabuhay, isinasapuso ang plight ng ating mga kababayan. So, ito po ay kasama sa ating mga kinonsidera through our line government agencies. Okay po, thank you po sir. Salamat po. Bilang isang consumer naman po sir, paano ko po sisimulan na maging sustainable? Okay. We always advocate that climate change action begins at home. Magtipid ng tubig, pag hindi ginagamit ang isang appliance, to switch off, and then less food waste, gumamit ng bisikleta o maglakad, sundin ang tamang paraan ng pagmamanage at pagtatapon ng basura o kung anong waste, maging healthy, sundin natin ang mga health protocols. Yan po ay sa bahay, no? Sa opisina, pwede rin. Pwede tayong mag-implement ng 9003, mag-carpool, siguro, ganun din, pag hindi ginagamit ang isang appliance, i-switch off. Ventilation, paigtingin, may standard ngayon si DOE sa aircon, di po ba? Tsaka at si DNR din. At saka yung pagpapalit ng ating mga ilaw sa opisina, yung mga energy efficient appliances. So, ilan po ito sa halimbawa, pero meron din tinatawag na carbon footprint calculator. Pwede po tayong, ano naman po ito, mga public domain. So, we can practice calculating our carbon footprint personal, pwedeng entity level. Kung interesado po ang DTI dito, ipagbigay alam at tuturuan natin po ang ating mga partner na institutions how to compute for carbon footprint. Pwede itong maging pa-contest sa mga unit. Lessening carbon footprint, and then may special award halimbawa sa agency anniversary. But with, rigorous metrics like energy efficiency, water use, 9003, something like that. Kasi kailangan talaga din ng psychological motivation to change behavior. So from households to communities to enterprises, when so much more are more involved, then I think we can speak as one as a country devoted to climate change action for results. Thank you for that question, Ma'am Angelica. Okay po, thank you po sir. Na-intriga po ako dun sa carbon footprint calculator. Parang very interesting po. Yes. Yun po. Ang Senado po, nagiging nagtulong, so hindi ko alam kung kailan nila ilo-launch siya. So the Senate of the Philippines and the House of Representatives, our chambers, will implement that. Okay po sir. Sige, something interesting po and something to consider po dito sir sa DTI CPAB, lalo na po kami sir yung advocate po talaga ng SCP dito sa department po namin. So sir, bilang naman po, yung previous question po namin about sa consumer. So next question po tayo sir. Ano naman po yung, paano naman po natin masisimulan maging sustainable para naman po sa mga small businesses? Ano naman apply? Yun po. Una, alam mo parang nagdi-defend ba ako ng market research ko? Ang hirap ng tanong nyo kasi they would like to inquire into, the basic philosophies, what businesses should they start with first and foremost. So, marami pong options ng sustainable enterprises. Maraming paraan, naglalabasan po yung mga organic products natin. Pero, as a matter of practice, sa tingin ko po wala namang pinagkaiba yan. So, reduce waste, hanggat maaari, change products, styrofoam, yung mga pinagbabawal ni DNR, i-advocate na natin yung mga non-environmentally accepted products. Medyo i-shift na po natin. May batas naman po yan eh. Tapos ano pa ba?
ah, kung anong ginagawa natin sa bahay, yung principles on water and energy conservation, waste management, gawin natin sa ating workplace, sa ating mga businesses. Pero higit sa lahat, paigtingin yung circularity, sustainable consumption and production. Tingnan natin yung alternatibo mga paraan to run our businesses. Outsourcing, materials inventory, for example. And we can compare the savings, di ba? Pag-install pa nga lang ng solar panel, ang dami nang nagsabi na, of course, may investment sa una, pero in the long run, malaki po ang matitipid natin. So yung matitipid natin, pwede nating maging budget na for innovation and R&D. Hindi po yan sa laki ng negosyo, kundi sa paraan ng pagnegosyo. Yun po aking paniniwala. It does not, the future is not actually determined or solely determined by the cost of capital outlay, but I think in its responsiveness to the changing time. So, maganda na nakakakita na tayo na sa mga ibang fast food, wala ng plastic spoon and fork, wala ng styrofoam, bawal sa mga supermarkets, magdala ka ng sarili mong eco bag. So, without DTI, we cannot speak to the people. We cannot shape barangay behavior on consumerism. So, doon ko siguro masasabi, hindi kaya ng Climate Change Commission kung hindi sasama ang DTI sa mga direct impacts ng inorganic and unsustainable practices. Ganon din po si DNRDA kung walang magsasabi sa consumers kasi iba ang kapangyarihang dulot ng Consumer Welfare and Protection Act. Kayo po ang tagapag-enforce on the ground kung anong bawal, ano ang mas ini-encourage, at ano ang mas kapaki-pakinabang sa long term. So kaya nga yung mga candy, dapat hindi na plastic wrapper. Something like that. Pwede naman candy walang balot, di ba? Nung bata tayo, yung mga candy pwedeng walang balot. Pero masaya. So ibig ko sabihin, let's continue being inspired to think out of the box. And I think that's the wisdom of the Department of Trade and Industry and all its bureaus and services. Okay po, sir. Gusto ko, sir, yung message na inspire and continue thinking outside the box. So, Yeah. para i-relate ko lang din, sir, dun sa aking question po. Sir, ano po yung message nyo to encourage or startups po na mag-create po, sir, ng mga innovative and sustainable consumption po na product na maibibigay po natin someday sa ating mga consumers po? Okay, thank you. Operationally, pag siguro naka-receive ang ating help desk na magpapa-coach o magpapa-mentor how to begin with in the first place, let's grab those opportunity and we learn from those feedback. So siguro checklist, talagang merong pag-aaral, dapat may checklist approach, how to establish a sustainable enterprise depending on the capital. And then sundan lang natin ng mga welfare services na inihahatid din po ng ating mga ahensya and industry associations. Ito po yung sabihin natin operational. But in principle or delivering the public value, kailangan makumbinse talaga na transformation is never easy. It would require knowledge and consistency to pursue it. And therefore, we really align with our related government agencies. At nang sa ganon, we speak as one. Kumbaga, yung ating regulation and policy, this is anchored on a more sustainable future. At sinasabi po natin kasi, ang horizon talaga, and this is about global scenario. We are only a global village. 2050 is a very telling threshold for all of us. If you do not subscribe to sustainability, to circularity, to waste management, to decarbonization, yung ating palaisdaan, mag-iinit, walang huli.
Yung mga palayan natin matutuyo, babahain. Yung tubig natin maiiga. So, telling are the prescriptions of science, and we invite all our agencies here to help us disseminate the information. And we should be mindful of intergenerational equity na we are, as a matter of duty, we should conserve our present condition for sustainable development. So I think those are some, well, motherhood statements, but never false and never fails. Thank you. Thank you po, Sir Jerome. Napakaganda po na inyong message, sir. So, time check lang po. It's 11:19 p.m. Last call na po sa mga gusto pang magtanong from the consumers and private sectors po. Otherwise po, we will close the session na po. Wala na ba? So before lang po tayo mag-move sa ating next na portion, gusto ko lang din po, sir, mag-share po ng aking pong napanood, sir, sa Netflix kay Zac Efron po, sir, na show yung Down to Earth Season 2. Share ko lang, sir, para po sa inyo and sa ating po mga consumers and participants. It's not about saving the planet. The planet will continue with or without us. It's about people inspiring other people to make the best, most informed choices they can to live the healthiest, happiest lives possible, to enjoy our beautiful earth and everything it has to offer, all while leaving it better than how we found it for the next generations to come. Yun po. Share ko lang Very, yun. yeah, very fitting, very on point. Yes nga po, sir. Sige po. Maraming salamat po sa ating lahat ng mga nagpadala ng ating questions. And thank you po for answering all the questions, Sir Jerome. We hope natutunan po ng ating mga participants kung paano maging sustainable consumer. Before we close this session, we would like to request Sir Jerome Ilagan to give a short message to our participants and share with them Climate Change Commission contact details para sa kanilang other concerns. And sir, for any advisory and announcements na rin po. Thank you so much, Ma'am Angeli. I think my colleague Celine will post the appropriate contact information. But siguro ang habilin is this. While we are all workers in government, we are also consumers and we are also influencers. I hope in wearing those three hats, whether simultaneously or successively, we should be consistent. What is bad for Earth is bad for us and for our future. Daghang salamat. Maraming salamat po, Sir Jerome. Daghang salamat din po sa inyo and sa entire CCC po. Thank you po. Maraming salamat sa uulitin po. Permission to leave, ma'am. Thank you. Before we close this session, we would like to once again invite our participants to subscribe to our DTI 1384 SMS upang makatanggap ng important reminders and updates mula sa DTI Consumer Protection Group for free. I-scan lang ang QR code na nakalagay sa inyong mga screens. Again, this service is free of charge. Again, this is free of charge po. This is to formally close our webinar for today. Muli, maraming salamat sa ating very capable speaker from Climate Change Commission, Mr. Jerome Ilagan. Bilang sustainable consumer, tandaan na mayroon tayong 7 R's ng sustainable consumption na nagsisilbing gabay sa pagbili, paggamit, at pagkonsumo. Ito ay ang rethink, refuse, reduce, reuse, repurpose, recycle, at repair. Ugaliin mo, sipin mo na ang bawat kilos na gagawin kung makakatulong o makakasira ba ito sa ating kalikasan, maging Gen S na. At mula po sa Consumer Protection Group, maraming salamat po sa ating mga participants na nakasama natin ngayong umaga. Huwag niyo pong kalimutan, samahan kaming muli sa mga susunod na webinars. Our announcements will be posted in our social media accounts. For more updates, please like, follow, and subscribe to our Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, and YouTube accounts, DTI Consumer Care, DTI 1384, and DTI Philippines.
Also, kindly accomplish and submit the survey form para makakuha din po kayo ng link at para ma-download ang presentations na ginamit ngayong umaga. Thank you so much everyone and happy Consumer Welfare Month.